History acknowledges the enormous contribution of rivers towards the progress of human civilization. India and Bangladesh share 54 transboundary rivers that support the livelihoods of millions of riverine communities in both countries. These communities share close cultural ties and similar lifestyles through history and depend on rivers for agriculture, fisheries, and navigation. The state of Tripura shares 10 transboundary rivers with Bangladesh. In October 2019, the governments of India and Bangladesh agreed to draft the framework of interim agreements for sharing waters of 5 rivers of Tripura: Feni, Gumti, Khowai, Manu and Muhuri, along with Dharla and Dudhkumar of West Bengal. The Maitri Setu, built over the Feni River, bears testimony to the growing bilateral relations and friendly ties between India and Bangladesh. Under the regional program Transboundary Rivers of South Asia, TROSA, Cuts International is organizing Nadi Baitaks along these rivers. Cuts is producing this video documentary to capture the glimpses of livelihoods of people who are associated with these rivers, and also to capture some of the discussions which are taking place in the Nadi Baitak, where people actually come forward with their issues, the challenges they are facing, and it is also a two-way process of empowering them, making them aware of what is happening around these rivers in the transboundary context, so that they can raise their voice in relevant platforms. Increasing urbanization, deforestation, and intensive agricultural practices have adversely affected the natural course of these rivers, leading to unpredictable floods, siltation, declining river navigability, erosion, and pollution. Several dams have been built on these rivers for purposes of flood control, irrigation, and power generation, and these have also stifled the downstream flow. Due to heavy siltation, during floods the rivers have become shallow and wide, causing erosion of their banks every year. একদিকে ভাঙবে একদিকে ভরবে নদীর সিস্টেমই এটা বর্ষাকালে তো একদম পুরো মাটি ভেঙে 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 নদীতে চলে যায় কত মানুষের কত জমি নদীতে চলে গেছে প্রায় 20-25 বছর আস্তে 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 ভেঙে ভেঙে নিতেছে আস্তে আস্তে নিতেছে এবং এইখানে থেকে আইছে একবার পুরোটা এইভাবে ভেঙে নিছে স্যার 2 কিলোমিটার প্রায় 2 কিলোমিটার পাকা ওয়াল করে যদি তৈরি স্যার রক্ষা করা যাবে পাকা ওয়াল ছাড়া হইতো না If you look at the catchment area, Manu and Gumti are having maximum catchment area and year-round water, whereas other rivers, rain season, the water availability is low and sometimes irrigation activities are affected. নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল আছে কিন্তু সিস্টেম অনুযায়ী আমরা আমাদের জমিতে জলটা আনতে পারি না আমাদের বছরে 2বার 3বার ফসল হয় কিন্তু ওই জলের অভাবে আমরা ওই 2বার 3বারটা করতে পারি না এলাইন ঘর তৈরি করা হয়েছিল ওতে নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে জলটারে আমাদের কৃষি জমিতে সাপ্লাই দেওয়া হতো তো ওইটার মধ্যে আপনার এই 7টার মধ্যে ধরেন 40টাই এখন আবদ্ধ বন্ধ এলাইগুলি যদি পুনরায় আবার চালু হতো তাহলে আমাদের এই কৃষিকাজ করতে আমাদের বেশি একটা অসুবিধা হতো না Due to scarcity of fish in these rivers, the fisher folk are compelled to work elsewhere as laborers. 1.5 কিলোমিটার জাল ভাই আইছি আয়া মনে 500 গ্রাম মাছ পাওয়া গেছে একটা আইরের কোনা পেয়েছি আর কিছু চাল নিলে ডাল নিতে না ডাল নিলে লবণ নিতে না তেল নিতে না এইভাবে চলন লাগে আর কি সত্যি কষ্ট না বলছে 400 মাছ পাইয়া কিভাবে চলবো কোন আগে তো রানী মাছ পাওয়া যেত ভেটকি মাছ পাওয়া যেত ভাওরা মাছ সেলন মাছ তারপরে ইচা কাটারি সব ধরনের মাছ পাওয়া আগের তুলনায় মাছ এখন একদম কম জালটা আগে বনতাম জালটা বনলে স্যার কয়েকটা পয়সা পাইতাম আগে তো কত কাজকর্ম করতাম এখন আর কিছু কাজ নাই হাতে জাল বনতো পুরুষেরা জাল বাইতো মাছ ধরতো এখন আর জালও বানতে না মিশিংয়ের জাল বাইরে গেছে মিশিংয়ের জাল বাইরে না আমরা রাতের জালার কাজে লাগে না ওখানে গাঙও কোনো মাছ নাই ওখানে আমরা অত সমস্যা একটা ফুরা গেছি একটা কোনো ব্যবসা নাই বাণিজ্য নাই
The conflict between the upper and lower riparian communities of Feni River is a long-standing one. In 2019, a decision was taken at the Water Resources Secretary level meeting in Dhaka in favor of an early start of the work regarding withdrawal of 1.82 cubic water from the Feni River for drinking purposes for the people of Shabroom town in Tripura. The sealing of international borders to contain the spread of COVID-19 has prevented the local communities from entering their farmlands if they happen to lie beyond the fence. কোভিড পরিস্থিতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে গেটগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আমাদের যে তারকাটার বাইরের নদীর পাশে যে চাষাবাদের জমিগুলো ছিল সেই জমিগুলো চাষবাদ করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেখানকার যে নদীর জল আমরা ব্যবহার করতে পারিনি, আমাদের কৃষক ভাইয়েরাও ব্যবহার করতে পারেনি। The dam at Sonaigazi, Bangladesh on Muhuri River was built in 1986 to provide irrigation facilities and to check the inflow of saline water from the Bay of Bengal into the river. However, the upstream dwellers in India expressed concern that this has prevented hilsa fish from entering these rivers. In Koilashahar of North Tripura, indigenous practices prevail regarding transportation of bamboo from one place to another through water up to the Teliamura barrage to cater to the domestic bamboo-based industries. Earlier, bamboo used to move to Bangladesh through the same process, but this has been discontinued as a result of port restrictions. আগে তো প্রচুর বার দিত, সপ্তাহে 20-30 বার দিত। এই একবারে এখান থেকে এবারে ও শেখপুর পর্যন্ত বাসর খালি সাইলু বান্ধা থাকতো, যে দিন যাইতো 1,00,000-2 লাখ বাস একলগে ছাড়, ও তো বাংলা মানুষটা ইয়া লইয়া দিত। The declaration of Sonamura-Daudkandi stretch of the Gumti River as a protocol route for inland water transit and trade between India and Bangladesh would deepen the trade ties between the countries and benefit local communities. To facilitate the engagement of private sector in cross-border inland water transport, Cuts organized a side event under the Meghna Knowledge Forum. Until and unless we have similar facilities in IW, where we have scheduled services, vessels running from point X from Badrpur to the Sylhet on a weekly basis, on a daily basis, or on a bi-weekly basis, which I know will reach in so much time, I think people will not really jump into the bandwagon. Located about 64 kilometers from Agartala, Chobimura is a unique tourist destination. The people of the local Jamatia tribe have been trained to operate speedboats and motorboats for offering short rides along the river. Various food stalls have been set up, and these employ indigenous women for serving tribal cuisine to the tourists. Cuts study on community-based tourism at Chobimura recommends developing proper guidelines specifying incentives and beneficiary contribution, creating niche market for organic vegetables and capacity building on sustainable tourism safety mechanisms and etiquettes. Several measures are being adopted by the government, especially for river conservation, dam repairs, and prevention of river erosion. Forest conservation work is underway for preventing landslides in the forests near these rivers. To save and secure the river-centric livelihoods, the rivers ought to be protected. The riverine communities need to be made aware about their rights and responsibilities. Also, the mutual misperceptions among the upstream and downstream communities need to be diffused through consultative dialogues. 3 river basins, the Ganges, Brahmaputra and Meghna. Over centuries, they provided lifeline to the livelihoods and connectivity of this region. Unfortunately, due to political redrawing of boundaries, they are no longer able to do that. Therefore, this initiative talks about basin-wide river management through trade, through tourism, for better livelihoods of local people who are dependent on these rivers and their tributaries and distributaries for their livelihood. We thank
the Swedish International Development Cooperation Agency, and Oxfam Novi, Oxfam Cambodia, and other partners who took part in this initiative. The stories of struggle of riverine communities need to be disseminated across micro and macro levels for any meaningful policy planning, whether it pertains to conservation programs or to more complex water sharing agreements.